What a column is all about. 칼럼이란 무엇인가? Columns are everywhere. 칼럼이 사방에 널려 있다. But what is a column? 그러나 칼럼이란 무엇인가? What makes a column a column? 무엇이 칼럼을 칼럼으로 만드는가? What is the meaning and goal of a column? 칼럼의 의미와 목표는 무엇인가? Asking these root questions gives me a complex perspective about a certain topic beyond the simple dictionary definition. 이런 뿌리 질문을 하는 것은 나에게 단순한 사전 정의를 넘어 어떤 주제에 대해 복잡한 관점을 부여한다. The root questions cannot be answered with a yes or a no. 근원 질문은 예 또는 아니오로 대답될 수 없다. By looking at seemingly simple topics, the root questions invite us to the profound world of thoughts. 겉보기에는 단순한 주제를 자세히 살펴봄으로써 근원 질문은 우리를 깊은 생각의 세계로 불러들인다. Asking multi-layered root questions on columns works as a device to expand awareness necessary to highlight the social functions of the columns seen everywhere as well as the responsibilities and tasks. 컬럼의 닫힌 근원 질문을 던지는 것은 책임과 과제뿐 아니라 곳곳에서 보여지는 칼럼의 사회적 기능을 부각시키는 데 필요한 인식을 확대하는 장치로 작용한다. According to Webster's dictionary, a column is a section of a newspaper or magazine regularly devoted to a particular subject or written by a particular person. 웹스터 사전에 따르면 칼럼은 특정 주제에 대해 정기적으로 지면이 받쳐지거나 특정인에 의해 쓰여진 신문이나 잡지의 한 섹션이다. What does this dictionary definition tell us? 이 사전 정의는 우리에게 무엇을 말해주는가? Not much. 별로 없다. If you want to know the inner world of columns, you need to ask the root questions. 칼럼의 내면 세계를 알고 싶다면 근본 질문을 던질 필요가 있다. The new insight is possible by intervening in the world beyond the dictionary. 사전을 넘어선 세상에 개입함으로써 새로운 통찰이 가능하다. As I began writing columns here, I often face the root questions of what is a column. 여기서 칼럼을 쓰기 시작하면서 칼럼이란 무엇인가 라는 근원적인 질문에 자주 마주하게 된다. I want to reconstruct the social meaning and the goal of a column through the root question. 나는 칼럼의 사회적 의미와 목적을 근본 질문을 통해 재구성하기 원한다. A column is a space of power producing knowledge about the society. 칼럼은 사회에 대한 지식을 만들어내는 권력의 공간이다. In a society, being a part of the knowledge production process is itself power. 한 사회에서 지식 생산 과정의 일부가 되는 것은 그 자체로 힘이다. The person with column power has the option of choosing a certain topic among countless subjects and proposing it as something important. 칼럼 파워를 가진 사람은 수많은 주제 중에서 특정 주제를 선택해 중요한 것으로 제안하는 선택권이 있다. By projecting his or her own values, human outlook, worldview, and political stance, the author gets to produce knowledge on the certain topic. 저자는 자신의 가치관, 인간관, 세계관, 정치적 입장을 투영함으로써 특정 주제에 대한 지식을 생산하게 된다. The person with the column power of producing knowledge needs to ask the root questions. 지식을 생산하는 칼럼의 힘을 가진 사람은 근본적인 질문을 할 필요가 있다. What kind of knowledge do I produce? 나는 어떤 종류의 지식을 만들까? Whose benefit will the knowledge contribute to expand? 그 지식은 누구의 이익을 확장하는 데에 기여할 것인가?
What kind of future society does that knowledge pursue? 그 지식은 어떤 미래 사회를 지향하는가? People have different answers to these questions, and there's no absolute answer. 이 질문들에 대한 답은 사람마다 다르고 절대적인 답은 없다. It only tells us what a column means to me. 그것은 우리에게 칼럼이 나에게 무엇을 의미하는지 말해줄 뿐이다. First, the person wielding jurisdiction over the column should be a critic in the periphery. 첫째, 칼럼에 대한 권력을 휘두르는 사람은 변방의 비판자가 되어야 한다. The author needs to keep critical distancing from the center, forming the political, economic, educational, cultural, and religious power of society. 저자는 사회의 정치, 경제, 교육, 문화, 종교적 힘을 형성하는 중심에서 비판적 거리를 유지할 필요가 있다. One can only point out what kind of society we are creating by simultaneously looking at the multi-layered axis of the center and the periphery. 중심과 주변부의 다층 축을 동시에 보면서 우리가 어떤 사회를 만들고 있는지 지적할 수 있을 뿐이다. Here, the center and the periphery are not fixed. 여기서 중심과 주변은 고정되어 있지 않다. They are always linked to specific circumstances. 그들은 항상 특정한 상황과 연결되어 있다. One can be the center in a certain situation, but the periphery in another. 어떤 상황에서는 한 사람이 중심이 될 수 있지만 다른 상황에서는 주변이 될 수 있다. That's why a complex look is necessary on a certain topic. 그래서 어떤 하나의 특정 주제에 대해 복합된 시각이 필요한 이유다. Second, the column as a space for knowledge production is given the task of creating knowledge to expand the knowledge of freedom, equality, and justice for all, not a certain group of people. 둘째, 지식 생산 공간으로서의 칼럼에는 특정 집단이 아닌 모든 사람을 위한 자유와 평등, 정의의 지식을 넓히기 위한 지식 창조의 과제가 주어진다. All is not an abstract meaning. 전부는 추상적인 의미가 아니다. It refers to all specific and distinct individuals. 그것은 모든 구체적이고 뚜렷한 개인을 가리킨다. By making sure no individual is not guaranteed human rights or experiences multi-layered discrimination or exclusion, a just society for all should be pursued. 어떤 개인도 인권이 보장되지 않거나 다층 차별이나 배제를 경험하지 않도록 함으로써 모두를 위한 정의로운 사회가 추구되어야 한다. A column should contain knowledge to expand such awareness. 칼럼에는 그러한 인식을 확대하기 위한 지식이 포함되어야 한다. Column writers need to constantly study complex understandings of discrimination and exclusions in the modern society. 칼럼 저술가는 현대 사회에서 차별과 배척에 대한 복잡한 이해를 끊임없이 연구할 필요가 있다. Third, the column is a space for advocacy. 셋째, 칼럼은 옹호를 위한 공간이다. Who, what value, what word, and what future society will it represent? 누구, 어떤 가치, 어떤 세계, 어떤 미래 사회를 대변할 것인가? It is the responsible task for the author and readers to tackle. 그것은 저자와 독자가 씨름해야 할 책임 있는 과제이다. Fourth, a column is a space for persuasion. 넷째, 칼럼은 설득을 위한 공간이다. It is not for protection or expansion of power for a certain person or group. 특정인이나 집단에 대한 보호와 권력 확대를 위한 것이 아니다.
It is a space to persuade members of the society to agree on values for an equal society where no one is discriminated based on gender, race, class, education, disability, sexual orientation, nationality, or religion. 남녀, 인종, 계급, 교육, 장애, 성적, 지향, 국적, 종교에 따라 차별을 받는 사람이 없는 평등한 사회를 위한 가치에 대해 사회 구성원들이 합의하도록 설득하는 공간이다. The space of persuasion can serve as an invitation to the member of the society to become the subject of transformation. 설득의 공간은 사회 구성원들에게 변혁의 주체가 되라는 초대장 역할을 할 수 있다. Fifth, a column should be a space to remember the future. 다섯째, 칼럼은 미래를 기억하는 공간이어야 한다. What is remembering the future? 미래를 기억하는 것은 무엇인가? We're intensely engaging in today's world. The coming world is cultivated. 오늘의 세계에 치열하게 관여하는 동안 다가오는 세상은 구축되어진다. The word of freedom, equality, justice, and alliance for all humanity is the word that hasn't come yet. 모든 인류를 위한 자유, 평등, 정의, 동맹의 세계는 아직은 오지 않은 세계이다. Humanity has expanded the circle of equality and justice by the few who remember the upcoming future. 인류의 역사는 다가올 미래를 염두에 두는 소수에 의해 평등과 정의의 원을 넓혀왔다. Only a society that remembers the future has hopes. 미래를 생각하는 사회만이 희망을 갖고 있다. The memory for the future revives the passion for transformation towards a world better than present. 미래에 대한 기억은 현재보다 나은 세상을 향한 변신에 대한 열정을 되살린다. Columns have a grave social responsibility. 칼럼에는 중대한 사회적 책임이 있다. What is the future society that a column needs to show and present? 칼럼이 보여주고 제시해야 할 미래 사회는 무엇일까? The tasks for the authors and readers are not giving up the critical contemplation between today's world and the world that hasn't come yet, and engaging in today's world while remembering the future world. 작가와 독자를 위한 과제는 오늘의 세계와 아직 오지 않은 세계 사이에 비판적 사색을 포기하지 않고 미래 세계를 염두에 두면서 오늘의 세계에 관여하는 것이다.